hold it. Namaskara in Samachara, Nani Mudga, Praveen, and I'm back with another video. Boys and girls, see what in video is going to be fun. Fun, khatarnak maja barangೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. Yeah, India. That's international license. Hello. Hi sir, how are you? Good. Better? You to buy? Yeah. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಅದ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನೋಜ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಐತಿ. ಏನು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಡಾಲರ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ 268,000 ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇವತ್ತು ಈ $20ದಿಂದ ಈ ಪೂರಾ ದಿನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಪೇಡ್ 80,000? No, 80,000 for sunblock. ನಾವು ತಂದಿರೋದು 200,000 ಒಳಗೆ 80,000 ಸನ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ, 80,000 ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ. 1/3 of money is gone. Gone already. Always make sure you wear your helmet and also carry your license. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. We come in peace, bro. Go back. Hey, वापस होगा? Just go up. Very nice man. Thank you. Besar. Oh, terima kasih. Yes. Nice. Sama-sama. Sama-sama. Kau pintar. Halo ya from India. India. Yeah. Yeah. Thank you. Thanks. So guys, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ, ಲವ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾಕುಂಡಿ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಐ ಲವ್ ಯು ಟು. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಹವೆವರ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹೋಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಜಲ್ದಿ. ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ತಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆನ್ನೋ ಅಂತ. ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ದು ಎದ್ಕೋ ರೀಸನ್ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನ ಗೋಟ್ ಅವ್ನು ನೋಡು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಐ ಫೋನ್ inside. What the hell, man? Let's see if I can squeeze in. You cannot squeeze in there. This one you hold it? Where is he? He's down there. Bro, once I go inside, I'll open the gate for you. But bro, no, there. Oh, I can go inside this. There is always a way.
don't know. He's there, but better ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ. Bro, I'm going inside, okay? Thanks, bro. If I don't come back, just tell to the camera that I love them all. Yes. And make sure to like and subscribe. Sure thing. Photo. Photo not allowed. Huh? Oh, come on, man. Oh, from up? Huh? Okay. I will give you. You take photo? No. Come on then. Outside which way? No way. This way? Yeah. No, but this lock, no? Yeah. Good. Yeah. Bye. This heaven's gate. Wow. This one? But this is the fake gate. Let's. Police. Can you get your helmet over there? Oh, helmet you can. Yeah. Okay, thank you, mom. Oh man, guys, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು actual aircraft ಐತಿ ಇದು. ಏನಿದೆ? ಸೀಲ್ ಆಗೈತಿ ಇದು. ಎರಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. I don't know if I can open this one. Oh yes. It's 11, 12. Yeah. Bro, have you seen here? See? 11, 12, and again there is no 13. Yeah. It's 11 here, 12, and directly 17. What the hell? Something happened from Christmas. See, they have emergency equipment only. Let's see what are the equipments are. Okay, nice. No equipments. Galley? Oh yeah, galley. Oh wow. Please replenish the toilet. There's no lights. So that aircraft ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. Yes, usually in ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ 320 ಆ ಥರ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಕಿಚನ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಇವರು ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇವ್ರದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್, ರೀಕಾಲ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫ್ಲಾಪ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ? ಮಸ್ತ್ ಐತಲ್ಲ. ಓ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ PBE ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಐತೆ. ಏನೇನು ನೋಡೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಇದು 2011 ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅದನ್ನು ವಿಂಗ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಏರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏರಿ ಸ್ವಲ್ಪ 4-5 ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ.